Hey people out there, this is Vinay Panekar and मैं आपको क्या ही बोलूँ कि मेरे फ़ोन में इतने सारे वीडियोस ही भरे पड़े हैं कि मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने के लिए बिकॉज आई एम सो मच ऑफ स्केट टाइट. मेरा मॉर्निंग में जिम रहता है, फिर उसके बाद में आई हैव गॉट 4 बैचेस ऑफ माई क्लासेस. फॉर दैट आई हैव टू हैंडल इट ऑन सो सुपरबली कि उसके वजह से मेरा ब्लॉगिंग छूट जा रहा है. बट दिस इज़ समथिंग लाइक आई हैव गॉट इट एज माई हॉबी, सो आई हैव टू डू इट सम टाइम बिकॉज आई हैव टू रिलीव माई स्ट्रेस. So one of my best friend, you must know her, Pauda Reshma, जिसको मैं बोलता हूँ, she has given me an idea that merge up all the videos and make a common candid vlog in which you are just telling up the story of what you have done throughout the time. Don't just make a vlog which has to be like a casual one. Just make it a general one and just let it happen. So thank you Reshma for this superb idea. Now it's my time to just tell you about all the things which I have done in the time. So this is my trainer who is just right now in front of you guys, and he is giving me the training of gym. So we are doing shoulder workout, I guess. No, it's back workout and we are doing it successfully because I've ended up spending my 15,000 onto my trainer because he told me that he's going to give me a transformation in the body, and he have already been successful into giving it because you can just see my cuts over here. It's so fantastic and I'm like loving it. So thank you so much Aman sir for being the best trainer by my side. But currently I'm on no training zone, so I have just ended up training because one of my best friend has joined the gym and we are going in the morning because the night schedule is not working. That here is where I have just made up all my team members, my people who are at the back of Vinay's vision, who are just working day and night hard. We just went on a trip to Green Village and we just did swimming and enjoyed the time. Hello there, this is Vinay Panekar and yeah my guys, hi. So we are right now over here. हम लोगों ने स्ट्रेस फ्री वीक को डिसाइड किया था कि हम लोग संडे के दिन आएंगे यहाँ पर और मस्त अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाला है स्विमिंग पूल में नहा धो के एंड अच्छा तरीके से अपने को सुखा के व्हाट टू से कांट गेट इट. यहाँ पर सारे खड़े हैं भूखड़ लोग जो खा ही रहे हैं और अपना अलग ही आनंद ले रहे हैं. हम लोग फिलहाल अभी जाने वाले हैं स्विमिंग पूल के अंदर एंड बस मज़ा करेंगे. मज़ा करेंगे. हम लोग के सबके साथ में आई है एक बड़ी सी देवी माता, राज माता. 2 गुमशुदा बच्चे मिले हम लोग को यहाँ पर. 2 गुमशुदा बच्चे, जिसके भी बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो गुम हो गए हैं कुंभ के मेले में और वहाँ से सीधे ग्रीन विलेज में आ गए. लेके जाओ इन लोगों को उठा के. Okay, the main reason for me to go into the slide in the reverse direction was like, when I just took the staircase for the first time, there was a big rod which was there in the, for me to, hold a hand, I have to hold the hand on the, I have to keep my hand on the rod and I have to slip down the slide and, the thing was, it didn't work out properly because my head had got a big smash on the rod and it was so painful that I decided I'm not going to go from the straight route. And this was one fantastic slide, the ring pipe one, in which we just it took 5 minutes to get out of it because it was fantastic, and we all were trying to make out some videos or videos for reels and TikTok, videos for reels, but it wasn't successful in being, so oh my god, now my heart couldn't stop of describing you guys with this video. What happened over here at this point is we went to Sanjay Gandhi National Park, but unfortunately on Monday the park is closed. So we were like, completely, ill-stated, like where we are supposed to go now. So we just decided the nearest point where we can hang out in a natural place. So it was Tongareshwar, and we were like all surprised to know this place is something which is amazing, which exists in Mumbai suburban. It's in Vasai Virar, and the best part about this is, we have went to this place by train, and after that when we had just reached this place, it was fantastic. We have to just cross 7 rivers like this, and then you can go to the mountains where there's a stream. Behind the temple is a stream where you can dance, you can enjoy with the super solid way. I cannot tell it as waves, but the water which fall down the stream is so perfect for your body to get the massage. I cannot just describe it in words. If you are someone who is literally a nature lover, you should go there and experience. It's fantastic. Look at me how I'm dancing because it was something like, I just got relaxed and this moment was like fantastic one.
You know what? Mothers will always be mother because mother has to be mother. Mother. Oh, Mother Mary, just save my mother because she does all this. मेरी प्यारी मम्मी जो है मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने 10 किलो दशहरी आम ला के रखी है। खाने के पहले आम, खाने के बाद आम, उठने के पहले आम, उठने के बाद आम, रात में सोने के पहले आम, खाना होने के बाद आम। तो हम लोग सिर्फ आम ही आम खा रहे हैं। अक्का दिन आम में निकल जा रहा है हम लोग का, और कुछ नहीं, और कोई फ्रूट अवेलेबल ही नहीं है। तुझको पता है 100 वाला एप्पल 200 में मिल रहा है, इसके लिए मैंने आम उठा के लेके आ गई। अभी आम ही खाओ, खाओ आप भी साथ में मिलके खाओ आम। अगर आपने वीडियो को अंत तक का मतलब यहाँ तक का देखा है तो मतलब आपके अंदर एक जुनून की आग है कि आप किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखने से बहुत खुश होते हो, क्योंकि आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक का देखा। मेरा 5 मिनट पूरा हो गया रहेगा एंड आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करे। थैंक यू सो मच। बिना लाइक करे मत जाना वरना आपकी अभी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बाय।